ओके, चला स्टार्ट करूया. फोर्थ लेक्चर आहे आपलं थर्मोडायनामिक्सचं आणि ऑलरेडी 3 लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलंय अबाउट फर्स्ट इनिशियली टर्म्स डिस्कस केल्या होत्या, डिफरंट टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स. देन वी डिस्कस अबाउट प्रोसेसेस. ठीक आहे, त्या प्रोसेसेसच्या काही टर्म आपण यूज केल्या होत्या. सेकंड लेक्चर मध्ये आपण प्रोसेस बद्दल बोलत होतो, तर प्रोसेस आज यूज करायच्या आहेत. आणि थर्ड लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं अबाउट वर्क अँड हीट. ठीक आहे, सो तिथून आता पुढे प्रोसीड करूया वर्क आणि हीटच्या कन्सेप्ट वरून. आतापर्यंत जे काही केलंय ते वर्क स्टँड्स फॉर मायनस पी डेल्टा व्ही and delta V is Vf minus Vi. F will stand for your final condition. I will stand for your initial condition. Okay. आणि आपण असं आता डिस्कस करतोय अबाउट फर्स्ट लॉ. तर बिफोर गोइंग फॉर द फर्स्ट लॉ आपण थोडं वर्क बद्दल डिस्कस करू. द कंडिशन फॉर मॅक्झिमम वर्क काय असते. ठीक आहे, मॅक्झिमम वर्क काय असतं बघा. तर मॅक्झिमम वर्क होणार कधी आहे. मॅक्झिमम वर्क तेव्हा होणार आहे ना जेव्हा आपण स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करू. लाईक वी आर नॉट गोइंग कंटिन्युअसली बट वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. आणि स्टेप बाय स्टेप चाललोय म्हणजे काय, तर इट्स काइंड ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. बघा, मी रिव्हर्सिबल प्रोसेस जेव्हा सांगतो तेव्हा एक कंडिशन दिली होती की वी आर गोइंग इन सच अ वे की जो चेंज असणार आहे ना, चेंज असणार आहे एकदम थोडासा असणार आहे. चेंज जो काही होणार आहे तो एकदम थोडासा होणार आहे. सो इथे आपण असं म्हणू शकतो की लेट से वी आर डुईंग वर्क ऑन सिस्टीम. आपण काय करतोय, आपण जे आहे ना ते वी आर डुईंग वर्क ऑन सिस्टीम. सो जेव्हा वर्क ऑन सिस्टीम करणार आहे ना तेव्हा काय होतं, तर देयर इज अ कंप्रेशन. वर्क बाय सिस्टीम असेल तर दॅट इज एक्सपान्शन, वर्क ऑन सिस्टीम असेल तर दॅट इज कंप्रेशन. आता त्या केसमध्ये इफ वी स्टार्ट अप्लाइंग प्रेशर, फक्त प्रेशर अप्लाय करताना आपण कसं अप्लाय करतोय, तर स्टेप बाय स्टेप आपण थोडं प्रेशर अप्लाय करतोय. ओके, एक इनिशियल प्रेशर असेल पी, तर सेकंड टाइम आपण काय करतोय त्याच्यामध्ये लेट्स से आपण अप्लाय करतोय पी प्लस P1. वेळेस हा जो P1 असणार ना, हा P1 हा ऍज कम्पेअर टू पी खूपच कमी असणार. ऍज कम्पेअर टू पी, P1 विल बी व्हेरी स्मॉल. ही कंडिशन. और सेकंड सिच्युएशन आपल्याकडे अशी असेल की वर्क इज डन बाय सिस्टीम. तो त्या सिच्युएशनला काय होतं, तर त्या सिच्युएशनला देयर इज अ एक्सपान्शन. आता हे एक्सपान्शन पण कसं होतंय, एक्सपान्शन अशा वेळेने होतंय की एक्सटर्नल प्रेशर जे आहे ना, एक्सटर्नल प्रेशर लेट से इनिशियली पी आहे, तर लेटर ऑन ते पी मायनस P1 झालं. आणि अगेन सेम कंडिशन की जे P1 आहे दॅट विल बी व्हेरी लेस दॅन. प्रेशर कमी होतंय तर ते एकदम खूप कमी अमाऊंट मध्ये होत आहे. ही अशी काहीतरी कंडिशन आपण अप्लाय करतोय. ओके, आता ह्या सिच्युएशनला लेट से आपण कन्सिडर केलं की गॅस एक्सपांड होतो. तर गॅस एक्सपांड कसा होणार आहे, गॅसचं एक्सपान्शन असणार आहे रिव्हर्सिबल एक्सपान्शन. ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू सच सिच्युएशन की ज्याच्यामध्ये जो चेंज आहे, चेंज एकदम मायन्यूट क्वांटिटी मध्ये आहे, तर दॅट विल always give us reversible expansion. आता for reversible expansion, what we can say is we already have the equation की W stands for minus P delta V. Okay, और आता इथले जे चेंज आहेत, इथले जे काही चेंज आहेत ना, चेंज एकदम स्लाइट क्वांटिटी मध्ये होत आहेत, स्मॉल क्वांटिटी मध्ये होत आहेत. सो हे जे काही स्मॉल क्वांटिटी मधले चेंज आहेत,
जे काही स्मॉल क्वांटिटी मध्ये चेंज असणार आहे तर त्याला आपण असं म्हणू की लेट्स से दॅट इज DW, द व्हेरी स्मॉल वर्क जे काही होणार आहे सिंगल स्टेप मध्ये, इट विल बी इक्वल टू मायनस पी, आता पी इथे एक्सटर्नल जे काही अप्लाय केलं असेल ते पी एक्सटर्नल डीव्ही. ओके, बघा हे इक्वेशन काय काय रिप्रेझेंट करते आणि आधीचं इक्वेशन ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स होता. इथे मी काय सांगितलं की हेच आपलं नॉर्मल कंडिशनचं वर्कचा फॉर्म्युला झाला. नॉर्मल कंडिशन काय सांगतो की पी इज कॉन्स्टंट आणि अंडर कॉन्स्टंट प्रेशर जे काही व्हॉल्यूम चेंज आहे दॅट विल बी दॅट तुमका प्रोडक्ट विल गिव्ह अस द वन. इथे काय बघतोय तर इथे जो चेंज आहे चेंज एकदम स्मॉल आहे, व्हेरी स्मॉल कंडिशन आहे. ठीक आहे, सो त्या कंडिशनला DW विल बी इक्वल टू मायनस पी असताना DV. आता हे जो काही चेंज होणार आहे लेट्स से एक्सपान्शन होते. एक्सपान्शन कधी होतं बघा, एक्सपान्शन कधी होईल तर जेव्हा इंटरनल प्रेशर जे असेल पी इंटरनल जे असणार आहे दॅट विल बी ग्रेटर दॅन पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल बट अँड पी इंटरनल minus P external will be equal to dP. P internal minus P external equal to dP. That is change in pressure. आणि हा dP जो असणार आहे ना तर dP will be very small value or very small quantity. Now ह्या condition ला under this condition what we can write? We can write as P external equal to, आपण थोडंसं ह्याला rearrange केलं तर पी एक्सटर्नल इकडे घेऊन गेलो, डीपी इकडे घेऊन गेलो, तर दॅट विल बिकम पी इंटरनल मायनस डीपी. बघा मी ज्यांना बॉक्स वर चालू आहे ते इक्वेशन आपल्याला आता युज करायचं. आता काय करतोय बघा रे, तर जे आपलं वरचं इक्वेशन आहे लेट्स याला म्हणून आपण इक्वेशन नंबर 1, दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 2 आणि दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 3. नंबर वालेच लिहितो. तर आता काय करायचंय, वी विल सबस्टिट्यूट दिस इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1. तर आपल्याला सिच्युएशन काय मिळते तर DW विल बी इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नलच्या ब्रॅकेटमध्ये आपण टाकलं पी इंटरनल minus dP. dP is your change in pressure into dV. Now if you multiply we will get minus P internal minus इथे मल्टिप्लाय होईल आणि हा अगेन dV ला मल्टिप्लाय होईल, देन हा मायनस मायनस इथे मल्टिप्लाय होईल आतमध्ये आणि हा अगेन dV ला मल्टिप्लाय होईल, सो मायनस मायनस विल बिकम प्लस अँड इट विल गिव्ह अस dP into dV. Now where dP काय, dP एकदम छोटासा चेंज इन प्रेशर आहे, डीबी छोटासा चेंज इन व्हॉल्यूम आहे. तर दोन छोट्या छोट्या व्हॅल्यू आहेत त्यांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं आणि ती एका मोठ्या नंबर मध्ये ऍड करायची म्हटली तर इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी मेजर डिफरन्स. का, कारण डीपी अँड डीव्ही हे काय असणार आहे, दिस विल गिव्ह अस व्हेरी निग्लिजिबल व्हॅल्यू, निग्लिजिबल व्हॅल्यू ऍज कम्पेअर टू युअर सेकंड व्हॅल्यू जी आपण ऍड करतोय आणि ती व्हॅल्यू आहे मायनस पी इंटरनल डीव्ही. अरे इथे आता मी टाकलंच नाही. करेक्ट. सो इफ वी निग्लेक्ट दिस पार्ट, हा वाला पार्ट निग्लेक्ट केला तर इथं आता इक्वेशन कसं बनेल बघा. We will have equation as dW equal to minus P internal dV, minus P internal dV. Now what is this? This is your small amount of work done under each step. हे जे काही टोटल चेंज असणार आहे बघा, टोटल चेंज जो असणार आहे ना तो लेट्स से आहे आपला V1 to V2. दिस इज युअर टोटल चेंज.
Total change is your V1 to V2. And then what is dV? dV is your every step under this total change. Okay. So ही अशी काहीतरी सिच्युएशन आहे आपल्याकडे. से फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला जस्ट ड्रॉ करून दाखवतो. बघा, ही आपली इनिशियल सिच्युएशन आहे, ही काहीतरी लेवल आहे. ही आपली फायनल सिच्युएशन आहे, लेट्स से इथे. ओके, सो बघा, if you observe, this was our initial condition. ही होती आपली इनिशियल कंडिशन, whereas ही आहे आपली फायनल कंडिशन. ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे ना, ह्या मग दोघांमधला जो डिफरन्स आहे, दिस विल गिव्ह अस आपल्याला कंप्लीट डेल्टा व्ही. ओके, कंप्लीट डेल्टा व्ही. बट प्रत्येक स्टेपचा जो चेंज असणार आहे, प्रत्येक ईच अँड एव्हरी स्टेप, लेट्स से इफ यू टेक दिस, देन दिस विल बी युअर डीव्ही, देन नेक्स्ट दिस विल बी युअर डीव्ही, अगेन नेक्स्ट डीव्ही. ओके, सो दीज आर युअर डीव्ही. हे डीव्ही काय आहेत? डीव्ही एकदम स्मॉल चेंज आहेत. आणि डेल्टा व्ही काय आहे? डेल्टा व्ही इज युअर complete change, final change. And delta V will be, let's say इथे आपण V1 to V2 घेतोय, तो delta V will stand for V2 minus V1. ओके, सो इथे जेव्हा जेव्हा आपल्याकडे असे स्मॉल चेंजेस असतात आणि आपल्याला टोटल फायनल पाहिजे, तर आपण काय करतो? आपण ऍडिशन करतो, राईट? वी विल डू ऍडिशन. पण इथे जे काही स्मॉल चेंजेस आहेत ते खूपच कमी आहे, म्हणजे खूप छोटा चेंज आहे आणि असे खूप सारे व्हॅल्यूज आहेत. त्या केसमध्ये इन्स्टेड ऑफ डुईंग सम, व्हॉट वी डू, तर वी डू इंटिग्रेशन. आपण काय करतो की जे काही इक्वेशन आहे आपल्याकडे, विच विल बी लेट्स से इक्वेशन नंबर 4, तर व्हॉट वी विल डू, वी विल इंटिग्रेट दिस इक्वेशन. Integrating equation number 4. Now what is integration? That it is one of the way to add up the values, but ज्या काही कंटिन्युएशन मधल्या व्हॅल्यू आहे, कंटिन्युएशन मधल्या व्हॅल्यू आहे, तर त्या व्हॅल्यूज ना आपण वी कांट डू ऍडिशन. इट इज नॉट पॉसिबल टास्क. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी डू काइंड ऑफ इंटिग्रेशन. आता इंटिग्रेशन तुम्हाला अजून झालं नसणार आहे, पण मॅथ्स मध्ये येईल, ते तुम्हाला थोडे डिटेल मध्ये आयडिया येईल. आता मी त्याच्या डिटेल मध्ये नाही पडत, ठीक आहे? आता मी जस्ट तुम्हाला व्हॅल्यू सांगून काय होणार आहे चेंज. सो लेट्स से इफ यू इंटिग्रेट दिस व्हॅल्यू, आणि व्हेनेवर यू इंटिग्रेट दिस व्हॅल्यू, आपण काय करतो? तर बघा रे, तर मी हे असं एक लाईन ड्रॉ केली. ओके, ह्या लाईन मध्ये आपल्याला बेसिकली काय करायचंय? तर इथून इथला चेंज मेजर करायचंय, इथून इथला चेंज, ए पासून बी पर्यंत. आणि त्याच्यामध्ये मी ही जी डॅश डॅश लाईन ड्रॉ केली ना, ती इच सिक्वेन्स दाखवते, इच सिक्वेन्स दाखवते. तर आता इथे प्रत्येक सिक्वेन्स ऍड करायचं म्हटलं ना, तर ही टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे. बघा ना, तुम्ही विचार करा, काउंट काय करणार ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मी इथेच दमलो बस. त्याच्या पुढे जाणं तर लाईक खूपच लाईक बोरिंग प्रोसेस आहे. तर इन्स्टेड ऑफ दॅट व्हॉट आय कॅन डू, आय कॅन जस्ट इंटिग्रेट फ्रॉम A to B, A to B, and that will give me the complete value. Complete value. आता जे काही फाइंड करायचं असेल त्याची ते इंटिग्रेशन असेल. सो सेम वे इथे मला वर्क फाइंड करायचंय, तर टोटल वर्क काय असणार आहे? इट विल बी इंटिग्रेशन ओव्हर DW. काइंड ऑफ बघा, हे ड्रॉ कसं करायचंय, साइन असं आहे. Integration over DW from, let's say, initial condition to final condition.
टोटल वर्क आहे ना, तर इनिशियल टू फायनल जे काही बनणार आहे ती व्हॅल्यू मायनस इकडे ऍज इट इज राहील, मायनसला काय इंटिग्रेट करणार, इंटिग्रेशन ओव्हर पी इंटरनल विच इज बीइंग कॉन्स्टंट इंटू डीबी. आणि आता इथे काय असणार आहे, इनिशियल टू फायनल. इनिशियल मी काय सांगितलं, V1 त्याला म्हणतो आपण V1 आणि फायनल त्याला म्हणतो आपण V2. इनिशियल टू फायनल नुसार V1 टू V2 आपण इंटिग्रेट केलं. आता ही जी व्हॅल्यू देणार आहे आपल्याला त्याला म्हणतो आपण, दिस विल बी युअर मॅक्सिमम वर्क इंटिग्रेशन असणार आहे, that will be equal to minus of V1 plus V2 internal dB. ठीक आहे. आता ह्या इक्वेशन मध्ये इफ वी अप्लाय गॅस फ्लो, तर अकॉर्डिंग टू गॅस तर इथे इंटिग्रेशन तुम्ही म्हणाल तर डायरेक्ट का नाही केलं, तर डायरेक्ट नाही होऊ शकत, कॉज जो डीबी आहे त्या डीबी ला डायरेक्ट इंटिग्रेट नाही करू शकत. वी नीड सम व्हॅल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डीबी की ज्याचा आपण इंटिग्रेशन घेऊ शकतो. वी विल यूज गॅस फ्लो. गॅस फ्लो काय सांगतो, गॅस फ्लो इज डीबी इज इक्वल टू एनआरटी, दॅट इज टी इज इक्वल टू एनआरटी बाय व्ही. हेच बनते इक्वेशन. ठीक आहे, हे इक्वेशन आहे आपल्याकडे, लेट्स से इक्वेशन नंबर 5. नाउ वी हॅव दिस इक्वेशन नंबर 6. E is equal to nRT by V. Now इथे जर बघितलं तर हे झालं आपलं इंटरनल प्रेशर. ठीक आहे, इंटरनल प्रेशर आणि N आहे नंबर ऑफ मोल्स, R इज मोलर गॅस कॉन्स्टंट, D इज टेम्परेचर, विच शुड ऑल बी कॉन्स्टंट. ते सगळे काय असणार, ते सगळे कॉन्स्टंटच असणार आहेत, कारण आपण ना गॅस ऍड करतोय ना रिमूव्ह करतोय. अँड वी आर नॉट चेंजिंग, वी आर नॉट डिलिंग विथ एनी टेम्परेचर चेंज ऍज वेल, आपण फक्त व्हॉल्यूम चेंज डील करतोय. त्या केस मध्ये इथे इक्वेशन कसं बनेल बघा. नाउ इफ वी सबस्टिट्यूट इक्वेशन 6 and 5, 6 and 5, त्या केस मध्ये इट विल बिकम W max will be equal to minus of integration over V1 to V2 in bracket N R T, which are all constant, into dV by V. Right, that will be dV by V. नाव आता जे कॉन्स्टंट आहेत त्यांचं तर इंटिग्रेशन काही होणार नाही. बघा, इंटिग्रेशन म्हणजे सम आहे ना, सम कॉन्स्टंटची काय करणार आहे, कॉन्स्टंटचं काय ऍडिशन पॉसिबलच नाही. आपण कॉन्स्टंटला इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेऊ, इट विल बिकम मायनस एनआरटी इंटिग्रेशन ओव्हर V1 टू V2 dV अपॉन तो बघा, ऍज आय सेड डीव्हीचा काही इंटिग्रेशन नाही होत. इंटिग्रेशन व्हॅल्यू कोणाची असते, इंटिग्रेशन व्हॅल्यू असते जो डीव्ही बरोबर फॅक्टर आहे त्याची. बघा इथे इंटिग्रेशन ऑफ आपण बेसिकली कोणाचं करतोय बघा, हे इंटिग्रेशन हे अशा पॅटर्न मध्ये, इंटिग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x dx. तो ह्या केस मध्ये आपलं इंटिग्रेशन असतं ln is natural log of x from initial to final condition, from initial to final condition, and that will be upper limit minus lower limit. So ln of xf minus ln of xi ही असते व्हॅल्यू. बघा इथे इंटिग्रेशन 1/x आहे ना, तर 1/x का इंटिग्रेशन व्हॅल्यू इज उसका नॅचरल लॉग. म्हणजे जर 1/x मी ऍडिशन करत गेलो तर त्याची फायनल व्हॅल्यू मला मिळणार आहे उसका नॅचरल लॉग. आणि जेव्हा लिमिट असतं ना, तर लिमिट आपण कसं करतो, तर अप्पर लिमिट हे वरचं, दिस इज युअर अप्पर लिमिट आणि दिस इज युअर लोअर लिमिट. सो अप्पर लिमिट घेतलं ना फायनल, तर ln ऑफ x फायनल मायनस ln ऑफ x इनिशियल. तर x ची जी फायनल व्हॅल्यू असेल त्याचा लॉग मायनस x ची इनिशियल व्हॅल्यू असेल त्याचा लॉग, दॅट विल गिव्ह मी द इंटिग्रेशन ऑफ 1/x dx. आता सेम मी समजा इथे अप्लाय केलं तर मला इक्वेशन काय मिळणार आहे, तर बिकम मायनस एनआरटी इंटू ln ऑफ v इनिशियल v1 फायनल v2. तर याचं इक्वेशन मध्ये माझ्याकडे मायनस एनआरटी ln v v1 टू v2. आपण सेम पेजवर कंटिन्यू करू.
सो अप्लाइंग सेम कंडिशन इथे पण अप्लाई केली आता आपण. बघा कसं बनणार आहे. इट विल बिकम W max इक्वल मायनस एनआरटी ऍज इट, त्याच्यामध्ये तर काही चेंज नाही. आणि हा कुठून आलाय मायनस एनआरटी, हा मायनस एनआरटी आला होता फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, सो मायनस एनआरटी इथे काय करायचं आता, अप्पर मायनस लोअर. सो ln ऑफ V2 मायनस ln ऑफ V1. जेव्हा आपल्याकडे लॉगचं सबट्रॅक्शन असतं बघा, लॉग a मायनस लॉग b असेल, so that will be equal to log of a upon b. ओके, आणि प्लस असेल तर मल्टिप्लाय करायचं लॉग च्या व्हॅल्यूज. सो ln of a upon b is ln of a minus ln of b. सो सेम वे इथे काय बनणार आहे, तर इथे बनेल आपल्याकडे nRT मायनस nRT ln of v2 minus v1, v2 minus v1. So ln ची व्हॅल्यू नॉर्मल लॉग मध्ये जर कन्वर्ट केली तर दिस विल गिव्ह अस इक्वेशन ॲज W max equal to minus 2.303 nRT log of V2 minus V1. बघा इथे जर एक्सपान्शन असेल ना, तर V2 will be greater, V2 ची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे, देन V1 ची व्हॅल्यू कमी असणार आहे. सो लॉग ऑफ आपण पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू विच विल बी ग्रेटर दॅन 1 असं असेल. हे सॉल्व बघा, हे सबस्टिट्यूट समजा करतोय आपण, V2 बी ग्रेटर दॅन V1, एक्सपान्शन झालं तर ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल, लॉग ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल, त्यामुळे W जे आहे ना, W कारण लॉग विल बी ग्रेटर दॅन 1 चा असेल ना, लॉग व्हॅल्यू जी कोणाची असणार आहे ती ग्रेटर दॅन 1 ची असणार आहे. लॉग विल कम आउट टू बी पॉझिटिव्ह. जर लॉग पॉझिटिव्ह आहे ना तर W काय येणार, निगेटिव्ह येणार. करेक्ट. Whereas V1 is less than V2. V1 is greater than V2. तर इथे काय बनणार आहे, लॉग व्हॅल्यू जी आहे ती 0 पेक्षा कमी नंबरची असेल, that will come out to be a negative value. So W will become positive and that will be work done on system. हे work done by system, हे by system आणि हे on system, अशा व्हॅल्यूज बनणार आहे. ओके, आता at constant temperature condition, बघा हे आपलं इक्वेशन आहे, फायनल इक्वेशन फॉर मॅक्सिमम वर्क. हे डिफरंट वेने पण रिप्रेझेंट करू शकतो की समजा आपल्याकडे टेम्परेचर कंडिशन कॉन्स्टंट टेम्परेचर कंडिशनला we have Boyle's law which says T is inversely proportional to V, that is T1 V1 equal to V2 V2, and that is T1 by V2 equal to V2 upon V1, V2 upon V1. Now if we substitute these values, after the equation आलं होतं, now that equation will turn out to be हे असं काहीतरी बनेल बघा, W max equal to इक्वेशन काय काढलंय तर minus 2.303 nRT log of V2 by V1 काढले. So that same equation can be written as W max equal to minus 2.303 nRT log of E1 upon V2, E1 upon V2. आपण सेम इक्वेशन आहे असे रिप्रेझेंट करू शकतो. इवन if you know log K rule, the log of A by B is minus log of B by A. Okay, minus log of B by A. So ह्याला जर उलट केलं ना तर हे निगेटिव्ह साइन निघून जाईल आणि सेम W max can be written as 2.303 nRT log of V1 by V2 or else log of V1 by V2. So these are the possible formulas for your work. Do
यू रिमेंबर दिस फॉर्म्युला, हे लक्षात ठेवा तुम्ही. आपण हे आता मायनस साइन तर काढून टाकतो, तर नंतर परत कन्फ्युजन होतं टाकायचंय नाही टाकायचंय. त्यापेक्षा जस्ट रिमेंबर दिस 2.3 nRT log of V2 by V1 and W max equal to minus 2.3 nRT log of V1 by V2. आपण याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूया नंतर. आता जस्ट डेरिव्हेशन आहे ते डेरिव्हेशन आणि हा फॉर्म्युला या गोष्टी लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण थोडं प्रोसीड करू विथ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जे लास्ट लेक्चरमध्ये मी थोडंसं सांगितलं होतं, थोडंसं बोललो होतो आपण, डिस्कस केलं होतं अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो काय सांगतो, इट टेल्स अस दॅट एनर्जी ऑफ युनिवर्स इज कॉन्स्टंट. First law of thermodynamics tells us that energy of universe is constant. Right? Therefore, same law can be termed in different way as the total internal energy of an isolated system. If you take isolated system, आपण पहिल्या याच्यात बघितलं होतं, आयसोलेटेड, ओपन, क्लोज, हे टर्म्स आपण डिस्कस केले होते. सो if we take isolated system म्हणजे काय, तिथे there is no exchange of heat and matter, there is no exchange of heat, that is energy, or there is no exchange of matter. So for such system, isolated system, जी काही इंटरनल एनर्जी आहे, सिस्टमची इंटरनल एनर्जी आहे ती कॉन्स्टंटच राहणार आहे. आणि लास्टली वी कॅन से इट एज एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So these are our some of the statements of first law of thermodynamics. Okay. तर बघायचा सगळ्याचा मीनिंग सेमच बनतो, की एनर्जी ऑफ युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट, टोटल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ आयसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टंट. म्हणजे काय, तर इथे एनर्जी कमी जास्त होऊ शकत नाही. आणि लास्ट त्यांनी काय म्हटलं की जी एनर्जी आहे ना, ती एनर्जी समजा कमी जास्त होती, तर ती का कमी जास्त होणार आहे, तर बिकॉज इट इज गेटिंग कन्व्हर्टेड टू अनदर फॉर्म. टोटल एनर्जी चेंज नाही होते, टोटल एनर्जी सेमच राहते. मे बी असं होईल की एखादी एनर्जी कमी होईल, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल की कायनेटिक एनर्जी आहे, हे आपण ऑलरेडी बघितलंय, बऱ्याच बघितलंय. लेट्स से आपल्याकडे आहे कायनेटिक एनर्जी. Kinetic energy can get converted in potential energy, and potential energy can get converted in kinetic energy. Okay. So हे एकमेकांमधून कन्वर्ट होऊ शकतो. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी कमी जास्त होऊ शकते, कायनेटिक एनर्जी कमी जास्त होऊ शकते. But if we take E plus P, then E won't change. Okay, E won't change. So internal energy of the system will remain constant. Right? Energy can be converted from one form to another form. Now, इथे आपण जे डिस्कस करतोय ते आपल्या सिस्टीमसाठी आपण जनरली कोर्स सिस्टीम डिस्कस करतो. तर फॉर धिस सिस्टीम जो काही डेल्टा यू असणार आहे ना, डेल्टा यू काय आहे, यू स्टँड्स फॉर युअर इंटरनल एनर्जी. यू स्टँड्स फॉर इंटरनल एनर्जी. And delta is change. So delta U, which is your change in internal energy, that change in internal energy will be because of two factors. One is Q is our heat, which is the energy transferred because of temperature difference, we can say, and plus W. Okay, इथे पॉझिटिव्ह घ्यायचा, Q plus W, Q minus W नाही घ्यायचा. We are going to write Q plus W. Now, if you substitute value of W, the same equation आपण असं लिहू शकतो, Q minus, आता इथे मायनस येईल, P delta V. ठीक आहे, delta U will be equal to P delta V. So always remember. नाही तर बरेच जण कन्फ्युज होतात आणि इथं वरती मायनस साइन टाकतात. वरती मायनस नाहीये, इथे Q plus W चा.
बट सिन्स W इज मायनस P डेल्टा V, तर इथे डेल्टा U काय बनतो, डेल्टा U विल बिकम Q मायनस P डेल्टा V, Q मायनस P डेल्टा V. This is your mathematical form of first law of thermodynamics. हे स्टेटमेंट्स आहे, हे जे सगळे आहे these are your statements, wording आहे. आणि हे जे आहे this is your mathematical first law of thermodynamics. ओके, आता हे जे काही इक्वेशन आहे ना आपल्याकडे डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तर हे इक्वेशन आपण डिफरंट प्रोसेसेसला समजा अप्लाय केलं. से फॉर एक्झाम्पल आपली फर्स्ट प्रोसेस घेऊ आपण आयसोथर्मल प्रोसेस. आता आयसोथर्मल प्रोसेस काय सांगते रे, तर आयसोथर्मल प्रोसेस टेल्स अस दॅट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. डेल्टा टी जो आहे ना, डेल्टा टी 0 असतो. आणि इफ डेल्टा टी इज 0, तर डेल्टा टी जेव्हा 0 असणार येणार आहे, तर तेव्हा डेल्टा यू पण 0 बनतो. देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. बघा, सिस्टीमची एनर्जी चेंज होत नाही आणि टेम्परेचर चेंज झालं नाही ना. इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देन सिस्टीमची एनर्जी पण काय आहे, तर कॉन्स्टंट आहे. इफ डेल्टा टी इज 0, डेल्टा यू विल ऑल्सो बी 0. आणि जर डेल्टा यू 0 असेल, तर हे जे आपलं इक्वेशन आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं, ते इक्वेशन बघा कसं चेंज होईल. फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस दिस इक्वेशन विल बिकम 0 इक्वल टू Q प्लस W. 0 इक्वल टू Q प्लस W म्हणजे काय, तर Q विल बी इक्वल टू मायनस W और एल्स W विल बी इक्वल टू मायनस Q. म्हणजे जो काही वर्क असणार आहे दॅट विल बी अंडर एक्सपेन्स ऑफ Q, आणि जे काही हीट चेंज असणार आहे दॅट विल बी अंडर एक्सपेन्स ऑफ W. तर Q इन्क्रीज होणार, W डिक्रीज होणार, W इन्क्रीज होणार, Q डिक्रीज होणार. ओके, हे अशा वेळेने मी तुम्हाला सांगतोय की जे काही वर्क केलं जाणार आहे सिस्टीम मध्ये, सिस्टीम वर वर्क होईल और सिस्टीम मुळे वर्क होईल, तर हे वर्क कशामुळे असणार आहे, दॅट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ Q, अँड Q इज हीट. सो हीट मुळे जे काही वर्क होते ते आपल्याला दिसेल आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये. होपफुली तुम्हाला हे लक्षात येते स्टेटमेंट. The work is only because of the Q. Okay. So इथे आपण असं म्हणू शकतो की जर वर्क जे आहे ना, वर्क इज डन बाय सिस्टीम, अशी सिच्युएशन असेल की वर्क इज डन बाय सिस्टीम ऑन सराउंडिंग, then that will be because of the heat that will be absorbed by system. The system is doing the work, then heat will be absorbed. Whereas system will work झालं तर heat काय will release होईल. See, you can observe minus W plus W आहे ना, त्यानुसार if system is doing the work, see what I'm writing, work by system असेल, work by system म्हणजे काय असतं, वर्क निगेटिव्ह असतं, दॅट इज निगेटिव्ह. आपण साइन कन्व्हेन्शन बघितलं. Whereas वर्क ऑन सिस्टीम असेल दॅट इज पॉझिटिव्ह. ओके, सो ह्या केसमध्ये when work is done by system, हीट जी आहे ना, हीट इज गेटिंग absorbed. Q is absorbed since it is positive. आणि इथे काय होणार आहे, तर Q is released, heat is released, that is negative. होपफुली तुमच्या हे दोन स्टेटमेंट लक्षात येतील. इथून ह्याच्यावर मी फक्त सांगितले, आणि हे जर लक्षात नाही आलं तर लास्ट व्हिडिओ परत बघा, त्याच्यामध्ये मी साइन कन्व्हेन्शन बद्दल सांगितलं होतं की साइन कन्व्हेन्शन कसं अप्लाय करायचंय. हीट सिस्टीम मध्ये एंटर करते तर काय देणार, सिस्टीम मधून बाहेर पडते तर काय देणार, हे आपण डिस्कस केलं होतं. ओके, हे ऑलरेडी डिस्कस केलं. ऑलराईट, बघा आता नेक्स्ट बघू आपण. नेक्स्ट आहे आपल्याकडे वर्क फॉर एडियाबॅटिक प्रोसेस. सेकंड आहे एडियाबॅटिक प्रोसेस. एडियाबॅटिक प्रोसेस काय असते की जिथे Q ची व्हॅल्यू बनते 0, नो हीट एक्सचेंज. जर सिस्टीम मध्ये हीट एक्सचेंज होत नसेल तर दॅट विल गिव्ह अस एडियाबॅटिक प्रोसेस.
That is name of process. Discuss केलं आपण last lecture. Q is equal to 0 असेल. So for this situation, when Q is equal to 0, delta U काय बनणार? तर delta U will become W. Delta U will be equal to W. That's it. Equation आहे delta U equal to Q plus W. Q ची व्हॅल्यू 0 टाकली तर delta U काय असणार आहे? W असणार आहे. So इथे आपण असं म्हणू शकतो की increase in internal energy जे काही असणार आहे, if there is increase in internal energy, see the जे work असेल the work that will be done on system. बघा, if internal energy increases, work is done on system, whereas if internal energy decreases, work is done by system. ठीक आहे. आणि हे सिस्टम स्टेटमेंट मी वाईस वर्सा यूज करू शकतो की वर्क डन ऑन सिस्टम आहे फॉर एडियाबॅटिक प्रोसेस, तर सिस्टम वर वर्क होत आहे तर इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होणार आहे. वेअरएज जर सिस्टीम कडून वर्क होत आहे, बघा सिस्टीम कडून वर्क झालं म्हणजे वर्क निगेटिव्ह झालं ना, आणि वर्क निगेटिव्ह झालं तर डेल्टा यू निगेटिव्ह येणार. डेल्टा यू निगेटिव्ह कधी असेल? जेव्हा फायनल कमी आहे, इनिशियल जास्त आहे, तो यू काय झाला? डिक्रीज झाला. बघा मी दाखवतो परत तुम्हाला. वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय सिस्टम असेल तर वर्क असतं निगेटिव्ह, आणि वर्क निगेटिव्ह असेल तर डेल्टा यू पण काय झाला? डेल्टा यू विच इज U2 मायनस U1 और फायनल मायनस इनिशियलिटी UF मायनस UI, तो झाला निगेटिव्ह. आणि हा निगेटिव्ह कधी असणार? जेव्हा UI ची व्हॅल्यू विल बी ग्रेटर दॅन UF, राईट. सो होपफुली तुम्हाला हे लक्षात येत असेल की कसं काय काय स्टेटमेंट आणि मी काय यूज केलं. बेसिकली आपण तेच अंडरस्टँड करतोय. बघा हे स्टेटमेंट समजणं गरजेचं. बाकी इक्वेशन मध्ये तर सबस्टिट्यूट करतो आपण गोष्टी, इक्वेशन मिळून जातो, पण इक्वेशनचं लॉजिक काय, व्हॉट इज लॉजिक बिहाइंड दॅट, ते समजलं पाहिजे. आणि समजा सेकंड सिच्युएशन दिली की वर्क पॉझिटिव्ह आहे, तर वर्क पॉझिटिव्ह म्हणजे काय झालं? तर ऑन सिस्टीम झालं, वर्क ऑन सिस्टीम झालं. त्या केसमध्ये डेल्टा यू पण पॉझिटिव्ह येईल. ओके, आणि डेल्टा यू पॉझिटिव्ह म्हणजे UF मायनस UI इज पॉझिटिव्ह, सो UF विल बी ग्रेटर दॅन UI. आणि ही सिच्युएशन आहे म्हणजेच काय झालं? तर डेल्टा यू इन्क्रीज झाला. समजतंय की वर्क इज डन ऑन सिस्टीम असेल तेव्हा यू इन्क्रीज होतोय, आणि बाय सिस्टीम असेल तेव्हा यू डिक्रीज होतोय. दॅट इज कन्सिक्वेन्स ऑफ अवर एडियाबॅटिक प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर Isobaric process. Now we have isobaric process. Again, delta U equal to Q plus W. Okay, so for isobaric process काय असते, तर जिथे डेल्टा V जो आहे, डेल्टा V जो आहे दॅट इज 0. ही सिच्युएशन आहे आपल्याकडे, डेल्टा V इज इक्वल टू 0. ह्या कंडिशनला when डेल्टा V इज 0, तर बघा रे, जे आपलं वर्क असणार आहे, वर्क आहे मायनस P डेल्टा V, आणि डेल्टा V इज 0 then that will become 0. So if there is no volume change then work पण 0 बनणार, आणि U काय बनणार, और डेल्टा U काय बनणार? डेल्टा U will be only Q. Q कधी? ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कंडिशन. सो मी इथे देतो QV. बघा आता इथून समजणं पुढचं गरजेचं आहे. हे QV का लिहिलं? V ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. तर ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम जो काही हीट चेंज असतो, दॅट इज युअर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. आपण असं म्हणू शकतो इथपासून पुढे की चेंज इन इंटरनल एनर्जी ची डेफिनेशन आपण अशा वेळेने म्हणू शकतो की दॅट इज बेसिकली हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. आणि सिन्स
डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन, तर क्यू व्ही जो असणार आहे तो दॅट विल बिकम स्टेट फंक्शन. बघा क्यू हा पाथ फंक्शन आहे, हे समजून घ्या. क्यू हे पाथ फंक्शन आहे, बट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम दॅट विल बी टर्म ऍज स्टेट फंक्शन. एमसीक्यू साठी हे लक्षात राहू देत. क्यू व्ही विल बी युअर स्टेट फंक्शन. क्यू असेल तर दॅट इज पाथ, बट क्यू व्ही असेल तर दॅट इज स्टेट फंक्शन. तर लास्टली Isobaric process. Sorry, Isobaric process. Now for isobaric process, इथे डेल्टा पी जो असतो ना दॅट इज 0. डेल्टा पी काय असतो, तो असतो 0. ह्या सिच्युएशनला आपलं वर्क काय असणार आहे, मायनस पी डेल्टा व्ही. आणि इथे चेंज तर बघत नाही ना आपण, तो वर्क पी डेल्टा व्ही तो असणार आहे, त्याची व्हॅल्यू काहीतरी असणार आहे, राईट. सो तर इथे डेल्टा यू जर घेतला तर डेल्टा यू काय असेल, विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू, दॅट इज क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही. डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही. आणि हा क्यू काय झाला आता, हा झाला ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर कंडिशन, तर त्याला म्हणतो मी क्यूपी. ओके, सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यूपी प्लस मायनस पी डेल्टा व्ही. आता मी थोडं रिअरेंज केलं इक्वेशन फॉर क्यूपी. दॅट इज क्यूपी काय असणार आहे रे, क्यूपी विल बी द हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. क्यूपी विल बी हीट ऍट constant pressure. So that will come out to be minus P delta V इकडे घेऊन गेलो, so that will become delta U plus P delta V. You will get this equation, and this is your new form of energy or new term for energy, which is Q at constant pressure, ज्यालाच म्हणतो आपण delta H. Delta H will be equal to delta U plus P delta V. Okay, so delta H काय आहे, delta H आहे QP. Heat change at constant pressure will be termed as delta H, that is enthalpy change. हे पण आता एक नवीन टर्म इंट्रोड्यूस करतोय for heat change taking place at constant pressure. Delta H काय झाला, delta H is your change in enthalpy. Here onwards we are going to use this term. आणि ज्या काही आपण ओपन सिस्टीम मध्ये रिएक्शन स्टडी करतो, सी फॉर ओपन सिस्टीम जे काही प्रेशर असणार आहे, तर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू पी एक्सटर्नल. ओके, आणि पी एक्सटर्नल काय असतं, दॅट इज युअर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, जे की कॉन्स्टंट असतं. सो त्या कॉन्स्टंट प्रेशरला व्हॉट एव्हर हीट चेंज इज टेकिंग प्लेस, जो काही हीट चेंज होणार आहे, सो दॅट हीट चेंज विल बी टर्म ऍज युअर डेल्टा एच. यूपी इक्वल टू डेल्टा एच, विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. ओके, होपफुली तुमच्या लक्षात येते प्लस साइन का आले. इथे वर्क जर लिहिलं ना, हे लक्षात ठेवा, हे बाजूला इथे मी लिहून ठेवतो, हे असंही लिहू शकतो आपण, डेल्टा यू इथे मायनस डब्ल्यू असणार आहे, मायनस डब्ल्यू. इथे प्लस डब्ल्यू नाही येणार आहे, डेल्टा यू मायनस डब्ल्यू असेल, तर इथे असं लिहा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. पी डेल्टा व्ही. ओके, ऑलवेज असंही लिहू शकतो आपण सेम. जर डेल्टा साइन काढला तर एच काय बनेल, एच विल बी इक्वल टू यू प्लस पी व्ही. U plus PV. Sir. Okay. So Sir. yes. हाँ. Isothermal process परत एकदा रिपीट करता का? कोणता वाला? Isothermal. Isothermal. हाँ. Yes. Thank you. बघा मी पहिले हे इथे एंड करून टाकतो, म्हणजे ही टर्म जी काही आहे ते चेंज इन एन्थाल्पी. तर ऍज वी सेड ती डेल्टा यू जशी होती ना, स्टेट फंक्शन होतं. स्टेट फंक्शन होतं म्हणजे काय होतं, तर
आपण दोन टर्म म्हणजे दोन पॉईंट डिस्कस केले होते. डेल्टा यू इज U2 मायनस U1, दॅट इज U2 मायनस U1 असतो म्हणजेच की तो स्टेट फंक्शन असतो, तो फक्त स्टेटवर डिपेंड करतो. आणि सेम वे इथे पण डेल्टा एच काय असणार आहे, तर डेल्टा एच असणार आहे H2 मायनस H1, अगेन स्टेट फंक्शन. आणि वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग टू नोट दॅट जसं आपण U2 किंवा U1 मेजर नाही करू शकत, वी कॅन्ट मेजर एक्झॅक्टली व्हॉट इज इंटरनल एनर्जी का व्हॅल्यू, तसं आपण एन्थॅल्पी मेजर नाही करू शकत, आपण चेंज मेजर करू शकतो. ठीक आहे. सो वी कॅन मेजर, वी कॅन कॅल्क्युलेट or we can find change, that is delta values and not exact values. Okay, ठीक है. So this is about your new term which is enthalpy, जे की आता हियर ऑनवर्ड आपल्याला यूज करायचंय फॉर केमिकल प्रोसेसेस. उद्याचं जे लेक्चर असेल त्याच्यामध्ये वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एन्थाल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन्स, एन्थाल्पीज फॉर केमिकल रिएक्शन्स. आता इथे आयसोथर्मल मध्ये मी काय सांगितलं होतं बघा परत एकदा. तर आयसोथर्मल मध्ये वी आर सेइंग दॅट डेल्टा टी जो असतो तो असतो 0. डेल्टा टी जो आहे ना दॅट इज 0. सी मी एक्झाम्पल देऊन सांगतो म्हणजे एकदम पटकन क्लिअर होईल. इफ आय टेक अ आईस क्यूब, एक मी आईस क्यूब घेतला, ठीक आहे. तर आईस क्यूब असतो आपला 0 डिग्री सेल्सिअस, इट इज ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. आता मी 5 मिनिट वेट केलं, पण 5 मिनिट मी कसं वेट केलं की त्याला मी थर्मल आयसोथर्मल कंडिशन मध्ये ठेवलं की टेम्परेचर जे आहे ना ते कॉन्स्टंट आहे. सो त्याला मी एका फ्लास्क मध्ये ठेवलंय ज्याचं टेम्परेचर पण अगेन 0 डिग्री सेल्सिअस आहे, 0 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. सो जसं टाइम पास ऑन होईल, जो काही चेंज होणार आहे बघा, चेंज इथे काय असणार आहे, व्हॉट विल बी चेंज हिअर. तो आईस जो आहे तो तसाच राहील, देअर वोंट बी एनी चेंज इन आईस, आईसचं स्ट्रक्चर ऍज इट इज राहणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीच चेंज येणार नाही, राईट. सो जे काही ह्याच्यामध्ये वर्क केलं जाईल, समजा त्याच्यामध्ये काही वर्क झालं की त्याच्यावर लेट्स से मग आपल्याला कम्प्रेशन केलं आपण, त्याच्यावर त्याचं एक्सपान्शन केलं, तर जे काही केलं जाईल ते कशामुळे केलं जाईल, तर ते केलं जाणार आहे सराउंडिंग मधून हीट एक्सचेंज करून, राईट. सराउंडिंग मधून हीट एक्सचेंज करून त्या बॉडीचं टेम्परेचर आपण कॉन्स्टंट ठेवतो. त्या बॉडीचं टेम्परेचर बघा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एनर्जी. सो इफ वी आर किपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टंट ऑफ पर्टिक्युलर सबस्टन्स, तर त्याची एनर्जी पण तर कॉन्स्टंट ठेवतोय. एनर्जी कशी चेंज करणार ना, इफ टेम्परेचर इज प्रपोर्शनल टू एनर्जी. आपण हे तर बऱ्याचदा यूज केलं ह्याच्या आधी, टेम्परेचर आणि एनर्जीचं डायरेक्ट रिलेशन आहे. सो इफ वी आर किपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टंट, बाय डिफॉल्ट वी आर किपिंग उसका एनर्जी कॉन्स्टंट. आणि सिन्स वी आर किपिंग उसका एनर्जी कॉन्स्टंट, तर डेल्टा यू विल बी 0. डेल्टा यू 0 असणार आहे. सो त्या केसमध्ये 0 विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो क्यू इक्वल टू मायनस डब्ल्यू ऑर इज डब्ल्यू इक्वल टू मायनस क्यू. आणि मायनस डब्ल्यू म्हणजेच काय, निगेटिव्ह डब्ल्यू म्हणजे तर वर्क बाय सिस्टीम, वर्क बाय सिस्टीम. जेव्हा वर्क निगेटिव्ह आहे तेव्हा क्यू इज ऍब्झॉर्ब आहे, का, कारण क्यू पॉझिटिव्ह आहे. ठीक आहे. सो इथे मी काय म्हणतोय की जर सिस्टीमने वर्क केलं, इफ सिस्टीम डू सम वर्क, तर सिस्टीम वर्क कसं करणार आहे, बाय ऍब्झॉर्प्शन ऑफ हीट. ती हीट ऍब्झॉर्ब करेल आणि वर्क करेल. अँड सेकंड सिच्युएशन की इफ देर इज वर्क ऑन सिस्टीम, वर्क ऑन सिस्टीम आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह, आणि तेव्हा क्यू काय आहे, क्यू निगेटिव्ह आहे, म्हणजे हीट निघून चालली आहे, सिस्टीम मधून निघून चालली आहे. सो सिस्टीम वर जर वर्क झालं, इफ वर्क इज ऑन सिस्टीम, देन क्यू जो आहे ना, क्यू हा रिलीज होतोय, क्यू इज रिलीज. सो दिस इज युअर सिच्युएशन फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस. सेकंड काय बोललो आपण, एडियाबॅटिक, ज्याच्यामध्ये क्यू इज 0, क्यू तर 0 असतो. सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू. मग त्याच्यात काय सांगितलं की जे काही इंटरनल एनर्जी चेंज आहे दॅट इज बिकॉज ऑफ वर्क. तर वर्क डन ऑन सिस्टीम असेल, इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टीम, तर डब्ल्यू असतो पॉझिटिव्ह. डब्ल्यू पॉझिटिव्ह, तर युएफ विल बी ग्रेटर दॅन यू आय, म्हणजेच यू इन्क्रीज होणार आहे, फर्स्ट वन.
आणि वर्क बाय सिस्टीम असेल, वर्क बाय सिस्टीम, तर त्या केसमध्ये UI विल बी लेस दॅन UF, सॉरी UI विल बी ग्रेटर दॅन UF, म्हणजे फायनल कमी असणार आहे, इनिशियल जास्त असणार आहे. So delta U will decrease or U will decrease. Okay. So ही सिच्युएशन सांगितली एडियाबॅटिक साठी. आयसोकोरिक साठी डेल्टा V 0 होता, तर वर्क 0 झालं, आणि वर्क 0 झालं तर डेल्टा U will become Q, which is heat at constant volume. Heat at constant volume is delta U. Heat at constant pressure. सेकंड आयसोबारिक मध्ये heat at constant pressure. तर ही सिच्युएशन बनली डेल्टा H. म्हणजे ही नवीन टर्म आपण इंट्रोड्यूस केली आहे. इथे काय केलं तर एक नवीन टर्म इंट्रोड्यूस केली आपण की डेल्टा H, which is heat at constant pressure, and H can be given as enthalpy U plus PV. सगळ्याचा चेंज काउंट टाकला, so the H will be equal to U plus PV. That is your enthalpy. सो असे काही काही पॉइंट डिस्कस केलेत आपण. स्टार्ट केली होती विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक आहे, त्याचे आपण स्टेटमेंट बघितले. बिफोर दॅट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपण वर्क मॅक्झिमम वर्कची कन्सेप्ट बघितली. ठीक आहे, जी की रिव्हर्सिबल सिच्युएशनला असणार आहे. मॅक्झिमम वर्कची कन्सेप्ट बघितली आणि तिथून आपण एक इक्वेशन डिराईव्ह केलं, विच इज W max equal to minus 2.303 nRT log of V2 by V1. आणि then we went for the first law of thermodynamics. त्याच्यामध्ये त्याचं एक मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे आपल्याकडे, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. तर मग ते आपण 4 डिफरंट कंडिशन अंडर चेक करून एक नवीन टर्म इंट्रोड्यूस केली आहे, एन्थाल्पी. सो होपफुली आज जे काही केलंय ते क्लिअर असेल. थोड्या हेवी कन्सेप्ट पण आहेत, बट एकदा थोडं काय करा तुम्ही, हा व्हिडिओ वाटल्यास तुम्ही परत बघू शकता रेकॉर्डिंग मध्ये, आणि टेक्स्टबुक मध्ये जाऊन थोडंसं रीड करा. टेक्स्टबुक मध्ये मी तुम्हाला सांगतो रीड काय करायचं ते. तर तुम्हाला रीड करायचं असेल पेज नंबर 69, 70, 71 and 72. टेक्स्टबुक मधलं पेज नंबर 69 to 72 हा वाला पार्ट रीड करा. देन थोडं क्लिअर होईल आतापेक्षा. आज जे झालं असेल मे बी हेवी असू शकतं, डोंट वरी, बट आत्ताच रीड केलं तर ते समजेल. एल्स तुम्ही असं केलं ना, आज स्किप केलं, चला उद्या रीड करू, तर मग काही समजणार नाही. त्यामुळे आजचा आज रीड करून टाका. आजच्या आज लगेच रीड करून टाका. पेज नंबर 69 to 72 हार्डली एक 10-15 मिनिट जातील. सो तेवढे तर तुम्ही नक्कीच काढू शकता. ठीक आहे, तर चला एंड करतो मी आजसाठी. फर्स्ट लेक्चरचा एक्सरसाइज तर येस, मी त्याचं डायरेक्ट तुम्हाला रेकॉर्डिंगच प्रोव्हाइड करून टाकेन एक्सरसाइजचं. मोस्टली उद्या परवामध्ये करतो. ठीक आहे, तर चला एंड करतो मी. भेटू आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये सकाळी 6 वाजता. बाय बाय.